Actually, I have to record first. Okay, right. Last but not least, to all of our participants, first of all, on behalf of Hebat Development Center, HDC USM, we would like to thanks to Mr. Adi and Puan Azreen for their times today, and I'm sure there will be a lot of info for all of us as our preparing to be a design USM graduate. And not to waste the time, I would like to invite Mr. Adi for the talk. And Mr. Adi, the session is yours. Please. Thank you, Encik Kashfi. Assalamualaikum and very good morning to all. How do I do it? Boleh nampak kan my slide? Yeah. Okay. Terima kasih Encik Kashfi. Thank you for having us. Thank you for inviting TalentCorp Malaysia to be part of this session, sharing with students and see how we can basically assist and help to give like sort of guidance for everyone to start their career. Can I request for those yang tak mute, can you please mute your mic sebab dia ada sedikit gangguan di telinga. Sorry. So the flow will going to be like this. The speakers will share what we can share today, and towards the end of the sharing, we allow students to give questions dekat ruang chat ya. Alright. Okay. Before I go further, let me just introduce myself and my colleague. My name is Gunsuh from TalentCorp Malaysia, and together with me here is Puan Azreen. We are both from the same department, graduate and emerging talent. What we do in TalentCorp is basically like this lah. We engage a lot with students, universities and all that. But a little bit of background what TalentCorp Malaysia is all about. TalentCorp Malaysia adalah sebuah agensi kerajaan. We are a government agency. We were established in 2011, 1st January 2011, under the previous Prime Minister's office from the previous government. But when the general election took place a few years back, we are now parked under Ministry of Human Resource. That is due to the relevance of the nature of responsibility that we are doing. So throughout our existence in Malaysia, our main objective is basically to attract, to nurture, and to retain talent. Talent means talents residing in Malaysia, Malaysian talent also that residing outside Malaysia. So basically what we do is like, we are focusing on talent development. We are trying to bridge the gap between the demand and supply, which is the universities and the industry. So we are collaborating with government, institute of higher learning like universities, companies, basically to create like a landscape of where people can get the opportunities from collaboration and partnership. So this is why we are here. If you can see from the back here, driving Malaysia's talent strategy. So it is about the human capital of the nation. We have been collaborating with many like numbers of stakeholders, many of industry companies, talents like you, those professional fresh graduates and all that. In a way that we are trying to help to provide sort of opportunity to work together to close the gap, to build a bridge between these two parties, like the talent and the industry. So this is what TalentCorp does. Mainly like focusing on graduate, professional, Malaysian in Malaysia, Malaysian overseas. So sedikit daripada apa yang kita nak share sebelum saya go further on how can we guide you on your career career journey. This is basically a summary of what we do in our department.
graduate and emerging talent. Kalau Anda lihat di sini, kita ada beberapa program. We have Next, we have SIT, we have Mobility, My Mobility, we have STAR, we have YES, we have IAC. So these are all the programs that we have basically mainly to basically to assist our talent. Like for example, for the first one, Next, NEXT here. It is an online self-awareness and profiling tool. We do this to do like talent mapping, also on data analysis. We are also bringing this into campus to help students to understand themselves. So this is the one that that you are going to hear from my colleague Puan Azreen later on. It is basically a profiling tool where you can, when you use it, you can help yourself to understand yourself better. It can be like your career inclination, your kecenderungan, where you want to go and all that, basically just to understand about yourself. The next one is SIP, Structured Internship Program. This is a program where we work together with industry to provide internship opportunities for students who are looking for internship placement. And all companies that endorse under this program are basically, they have this a proper framework of internship. And then they provide allowance and all that. So we want them to make sure that when they hire interns from universities, they provide a proper job training for the students for them to get more or enough exposure to the industry. And the next one is My Mobility. You can see here the third one is My Mobility. Basically it's similar to like internship and apprenticeship job placements related kind of thing, but it is more on global exposure, opportunity for students to get exposure outside Malaysia. Like for example, we have one program that we call My ASEAN Internship. My ASEAN Internship is where students from Malaysia can do internship outside Malaysia within the ASEAN countries. So this is among the things that we do to support, to facilitate the transition of students from study, from campus into employment. The next one, STAR, you can see here, STAR. It's Scholarship Talent Attraction and Retention Program for JPA scholars. And this is where we are trying to help. We collaborate together with JPA to ensure that our JPA scholars will be able to secure employment and serve their bond within any private organization, but at the same time serving their bond with the government. So we have like a lot of development programs that we do for them and all that. While for the next one, YES, Young Employable Students, this is more on GE capacity building and employability essential skill powered by strategic collaborators. We work together with our partners to provide sort of exposure to students, to graduates on how to prepare themselves on getting employed or getting ready for work, for example. Among the things that we do is like a 3-day session where we bring together graduates who just graduated. We bring in our companies, we bring in our partners just to give them exposure on how to write a resume, how to go through for interview session, and then sometimes we also bring companies to interview them for job opportunities. So those kind of things that we are doing. The next one, IAC, this one, Facilitate Industry Academic Collaboration for Talent Capacity Building. It's more on industry academia collaboration, where we work together with, we connect universities and industries to work together on how we improve for example, curriculum and course review, partnership, internship and all that. So basically more engagement happening between industry and universities in a way that we are trying to help to connect the dot, to bridge the gap and to bring in this industry and university together. So you see here, Next, SIP, My Mobility, STAR Program, YES, and ISC. Those are the 5 supporting instruments that we have in TalentCorp on how can we support our Malaysian talent inside Malaysia and outside Malaysia. So along the way, when we do this, we also provide facilitation in terms of more support, like how can we encourage more people to seek more information out there. That's why we have Kisah Siswa. Kisah Siswa is a platform where you can get coached.
you can subscribe to our Telegram Kisah Siswa web, because there's an interaction between industry, from the industry, information from the industry. We also have where we assign coach to a certain students to assist them to understand further about themselves and how can they go further within their study until they the transition of them from graduating into getting employed. So this is something that I can share with Encik Kashfi later. There's a link that you can actually subscribe on Kisah Siswa, because we are providing guideline and guidance on career coaching. So we actually established our career coaching network from like hundreds of volunteers being a coach for this particular program. And then the rest of this is basically focusing on our strategic collaboration with our strategic collaborators and content provider like GTI Media, Teach for Malaysia, Career Cube, and more. So you see here Ministry of Human Resource, Ministry of Higher Education, Ministry of Youth and Sport. Those are the ministries that we've been collaborating with. And why we have this collaboration is because we want to make sure that our students, our talents, our Malaysian talent in Malaysia or outside Malaysia can gain exposure and can be equipped with information and can be ready from campus into transitioning for employment. So sedikit banyak tentang apa yang kita buat di Graduate in Emerging Talent adalah program-program inilah. But today, saya difahamkan yang hadir pada hari ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar first year ya. Kebanyakannya daripada first year. Tapi kalau ada yang bukan daripada tahun 1, boleh juga, because this is also a good information for you to listen. And what I'm going to share today is basically kita cuma nak membantu untuk anda sebagai pelajar melihat kemampuan anda sebagai pelajar untuk menjadi macam Encik Kashfi tadi kata USM ready graduate. Like kalau daripada sudut pandangan TalentCorp, kita mahu melihat Malaysian students kita di university, we want to help them to be ready for the employment. We have the form where we want to assist them, to facilitate them to transition from campus life into the industry. So we want to help, we want to open your mind. Kita kalau boleh nak cuba nak buka minda, sebab the moment you enter university, it is actually the moment for you to, start exploring. Bila masuk sahaja universiti, di sinilah bermulanya perjalanan kita sebagai pelajar untuk melihat sejauh mana kita boleh pergi, apa yang kita boleh buat, what we can do for ourselves, what we can do to develop ourselves. Sebab mungkin ada di kalangan kita yang bila masuk study je, bila masuk exam, bila masuk universiti saja, kita rasa, I just want to study, I just want to focus on my academic, I just want to focus on my study, I want to score this, I want to score that and all that. And most of the time, sometimes some of us mungkin tak tahu what should I do to increase my employability. What should I do selain daripada belajar, apa yang saya boleh buat untuk memberikan saya nilai tambah yang lain sepanjang saya belajar di universiti. Jadi saya berikan 2 senario kat sini. Context setting, graduate employability scenario. Di Malaysia sahaja, kalau awak lihat yang pertama ni, graduate employability scene, setiap tahunnya, every year, we are producing about 290,000 and more graduates. Kita mengeluarkan beribu-ribu graduan setiap tahun. Dan fakta mengatakan 1 daripada 5 fresh graduates remain unemployed 6 months after graduation. Alright, 290,000 or more students graduate annually, but 1 in 5 fresh graduates remain unemployed 6 months after graduation. This is something yang saya rasa agak menakutkan lah, right? Because whether or not you like it or you want it, akan ada di kalangan kita yang berada dalam statistik ini, yang akan tergolong dalam statistik ini. Dan
among fresh graduates, yang kedua, among fresh graduates with tertiary education, 25% degree holders are unemployed. Maksudnya dia banyak lah. The number is actually huge. So what can we do to avoid ourselves to be in that statistic? And then we see the top reason for fresh graduates unemployment. Berdasarkan Khazanah Research Institute School to Work Transition Survey yang dibuat pada tahun 2018, ada 5 perkara yang menyebabkan kenapa berlakunya unemployment. Satu, skill mismatch. This is happening, dah lama lah berlaku. Skills mismatch, low take-up for STEM, low participation in TVET, kemudian STEM is Science, Technology, Engineering and Math. TVET is Pendidikan Teknikal dan Latihan Vocational. Kemudian job search and recruitment mismatch. Dan seterusnya lack of entrepreneurship skills. Tapi kita lihat pula yang keempat. Top 5 most important skills for employers secara global. Apa yang dilihat? Ini adalah berdasarkan sumber daripada QS Global Employer Survey 2018 yang disimpulkan perkara-perkara ini adalah perkara yang memang diperlukan, yang kena ada dalam setiap kita pelajar untuk for you to acquire before you graduating. At least it can help. Satu, problem solving. Yang kedua, you have to have a teamwork. Yang ketiga, you have to have a good communication skill. Kemudian adaptability, bagaimana anda menyesuaikan diri dalam sesuatu situasi or environment. Yang seterusnya, interpersonal skills. So you have to be aware ya. Bila masuk belajar je, bila kita langkahkan kaki ke universiti ataupun college ataupun mana-mana institusi pembelajaran, pendidikan dan sebagainya, it is very important for you to start thinking right now. Walaupun mungkin awak tak tahu kan, saya masuk belajar ni because what? Di atas permintaan ibu bapa atau keinginan sendiri atau macam mana. But the most important thing is we must know what we want. So, bila masuk. Tanya ke apa? Ya. Okay. So saya sambung ya. Jadi itulah. So students graduan bergraduasi setiap tahun, kemudian ada yang tidak bekerja, ada yang jadi unemployed. Yang kita kena fahamlah kenapa ini berlaku dan apa yang diperlukan untuk kita bersedia. Right? Yang kedua, senario yang kedua, talent demand and supply gap in Malaysia's graduate ecosystem. Ini dalam konteks Malaysia. Problem statement dia, dalam labour market issues, kita ada unemployment, kita ada isu tentang wage structure, kita ada skill requirement, kita ada mismatch, talent mismatch. Kemudian yang melibatkan female labour force participation dan juga brand circulation. Brand circulation ni macam brand drain, macam our talent moving into another country untuk bekerja. So kita kehilangan talent. So kalau kita lihat dari sudut talent supply, apa yang berlaku? Kita ada talent mismatch. Kemudian kita ada isu yang menyebabkan kenapa unemployment ini berlaku is because most of our students lack of industry exposure. Kurangnya soft skill, tak bersedia, apa-apalah skill yang diperlukan untuk employability. So, bila ada berlakunya skill mismatch, bila berlakunya lack of industry academic collaboration, tak banyak informasi yang student dapat daripada mungkin contoh recruitment drive ke, tak ada intervention yang berlaku daripada industri kepada universiti ke. So, this is what is happening. That's why dalam universiti telah menggariskan panduan kan, pembelajaran, ada aspek pembelajaran, ada curriculum, ada penglibatan pelajar dalam aktiviti dan sebagainya. Semua itu adalah platform yang diwujudkan untuk memastikan para pelajar tahu apa yang diperlukan bila nak bergraduasi nanti. So that's why kita ada universiti, kita ada talent, kemudian kita ada internship, and then bila dah graduate kita ada apprenticeship pula, and then kemudian ada employment. So, dua perkara ini, industri dan universiti, adalah dua entiti utama yang berhubungkan. Because it's about talent supply and talent demand. So, bila ada universiti, maka adalah industri. Bila ada industri, maka adalah talent. Bila ada talent, adalah pekerjaan. Tapi macam mana kita dapat pekerjaan tu is basically from ourselves. Alright? So, saya teruskan lagi.
So, sebagai pelajar, kena tanya diri awak, who are you? Kita ni siapa? Who are we? Bila masuk belajar, kita nampak tak apa yang kita nak buat di masa hadapan? Apa yang kita nak buat after 3 years, after 4 years of study? Apa yang kita nak buat sepanjang belajar? Adakah kita hanya nak fokus kepada akademik? Atau kita nak melibatkan diri juga dengan aktiviti-aktiviti berkaitan kurikulum? So, lihatlah, adakah anda seekor kucing atau seekor singa yang bersemangat? Atau macam mana? This is something that you have to think for yourself. So, berbalik kepada kita sebagai manusia, kita ada akal, right? Akal menyuruh manusia menjaga dirinya dan mengatur peri kehidupannya. Jangan meniru orang lain sebelum dipikirkan apakah yang ditiru itu cocok dengan dirinya. Yang lebih utama menurut akal ialah mengukur bayang-bayang diri, mengenal siapa diri dan berusaha memperbaiki mana yang telah rosak. Meaning to say, we as a human being, we have our responsibility and accountability sebagai manusia. Dan begitu juga dengan sebagai pelajar. Sebagai pelajar, kita dah ada tanggungjawab untuk belajar, memastikan kita bergradasi, mungkin mengikut masa yang ditetapkan, ataupun memenuhi kehendak kita sebagai pelajar, keperluan kita untuk menjadikan kita ini orang yang berguna di masa hadapan. That's why we are given akal untuk berfikir. So, in TalentCorp, apa yang kita cuba buat adalah kita nak membantu terutamanya para pelajar yang baru masuk universiti tahun 1 untuk orang kata bersedia dari sekarang. You have to be ready because in order for you to be ready or to become an industry ready graduate, universiti bukan hanya tempat untuk anda excel dalam akademik. Ada banyak benda yang awak boleh lakukan for you to be ready. Alright, kita mula dari sini ya. Start. Masuk universiti tahun pertama. Sepatutnya kat sini, kita sebagai pelajar, kita dah set. We already start to understand ourselves. Sebab tu, in TalentCorp, we have next. Apa yang saya kata tadi, nurturing expert talent. Next is a profiling tools where we help you to understand more about yourself. Ini macam profiling assessment tools lah. Like, ada kena jawab soalan dan sebagainya. So, bila awak melalui program ini, next ini, melalui TalentCorp, anda akan dapat memahami lebih tentang diri anda. Kecenderungan anda, your career inclination, nanti akan diterangkan oleh Puan Azreen lah sebentar lagi. So, kita dah set dah. Ini yang kita panggil self-aware. Self-aware ini berkaitan dengan kita sebagai pelajar memahami tentang kita sendiri, apa yang kita nak. Saya rasa kalau awak masih berada di tahun 1, mungkin sekarang ni awak tak terfikir lagi. Kat universiti ni sebenarnya ada banyak benda yang awak boleh buat sebagai pelajar untuk melengkapkan diri. To equip yourself with knowledge and skills. Right? So beside academics, beside attending classes, universiti juga telah menggariskan co-curriculum activities. Penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pelajar yang bukan berkaitan dengan akademik. Co-curriculum contoh, masuk sport ke, masuk club ke, be part of the student representative council, melibatkan diri meaning getting involved in activities. Kalau ada companies datang to your universities, pergi. Kalau ada career fair dibuat, pergi. It's more on self-aware. Because kita sebagai pelajar kena ada kena ada initiative that we want to know more beyond what we do in campus, beyond what we study, apa yang kita belajar. So, bila tak ada self-aware, maksudnya kita tak tahulah, kita tak tahulah apa yang berlaku di sekeliling, kita tak tahu. Sampai datang ke universiti pun, I don't know. Encik Kashfi uruskan sharing session dengan TalentCorp pun awak tak tahu because you don't have that self-aware. Tapi because you are here today, it's a very good initiative that you do, that you want to understand and you want to learn. Dari sini, bila dah ada self-aware, mungkin di tahun kedua, awak dah mula melihat pula kepada market aware. Market aware ini adalah berkaitan dengan industri. In campus, mungkin kita terlalu terikat dengan kelas. Kita terlalu terikat dengan curriculum activities. Kita terlalu terikat dengan assignment, tugasan and all that. But we forgot. Actually, what we do in campus is basically to prepare ourselves kepada industry. That's why bila saya kata tadi, kalau ada syarikat datang, company datang to your campus,
ada interview, ada recruitment activities happening in your campus, ada talk, ada sharing session from the industry. This is also related to market aware because we want to understand about what's happening outside. Because our life is not happening, lingering within the campus only. So, mungkin ada di kalangan, macam saya sendiri dulu, masa saya study, during saya belajar dulu, we don't have this opportunity to engage with industry. We don't have this opportunity to communicate, to talk face to face dengan industry leaders. Because we don't have that platform yang menghubungkan kami pelajar kepada syarikat luar. Bila dah habis, dah finishing school, barulah ada persediaan untuk interview, persediaan untuk buat resume dan sebagainya. Kita tidak diajar semua itu di awal-awal. So, bila tidak dibuka peluang kepada anda tentang perkara-perkara sebegini, anda sebagai pelajar sepatutnya membuka ruang itu sendiri untuk diri anda lebih terdedah, market aware. So, if you see here kita ada SBP, in TalentCorp we have summer break program. Summer break program ni where we organize a session, we bring in about 30 to 50 students, we bring in at least about 3 companies to talk to students, to share about internship opportunities, to share about what are the opportunities that may be available in the future for them, just to make themselves be visible among our talent. So, my advice to you, bila USM buat apa-apa aktiviti berkaitan dengan industri, awak sebagai pelajar, we really encourage you to give your support. We really encourage you to give your participation, penglibatan. Sebab bila adanya market aware, bila adanya interaksi between students ataupun when there are activities happening yang melibatkan industri dalam kampus, kat sini akan berlaku apa? Networking, akan berlaku informational interviews, akan berlaku komunikasi. So this is where you do your role alignment. Get connected. Build relationship dengan orang luar. Kalau awak seorang yang organize event, awak ditugaskan sebagai pelajar yang mengetuai suatu kelab yang menjalankan aktiviti-aktiviti mahasiswa. Mungkin awak ditugaskan untuk buat competition ke, you are organizing an event yang melibatkan industri. This is the opportunity for you to really get in touch with these people. Alright? So bila dah ada self-aware, you build your market awareness. Bila dah build your market awareness, you have to also look at your personal brand, personal branding. Macam mana nak meningkatkan awak punya, orang kata, keterampilan, your confidence level, your communication skills and all that. This is how you build your personal branding. Personal branding can be anything. When we talk about campus, it's about, saya kata tadi lah, getting involved, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemahasiswaan, co-curriculum activities. Kemudian this is also, masa study lah juga awak kena belajar macam mana nak tulis resume, macam mana nak buat cover letter, how to understand about yourself dari segi sama ada awak marketable or not, how to have LinkedIn account. I am sure ramai di kalangan awak yang tahu what is LinkedIn. LinkedIn ni is a platform where you can build a professional resume, can connect with industry people, you can, di sini juga adanya platform untuk cari kerja. Dia lebih meluas lah dia punya penggunaan. Dia tak macam IG, dia tak macam Facebook. Dia lebih kurang macam tu lah. It's a platform or social media platform, but it's more on professional. TalentCorp juga ada buat training tentang perkara tentang platform ni lah. So when you, those are all the tools that you can do to brand yourself. So from here, bila dah ada personal branding, bila dah tempatkan diri awak di tempat yang betul, awak pula lihatlah macam mana nak dapatkan how to get industry exposure. Industry exposure is melibatkan apa? Melibatkan experience. Experience macam mana nak dapat? Melalui attachment to industry. Apa yang kita berikan dekat sini? Latihan industri, internship. That's why in TalentCorp we provide structured internship program yang membantu pelajar untuk mendapatkan pengalaman. Mendapatkan pengalaman. So bila dah dapat pengalaman, semua ni dah ada, you aware about the market, you aware about yourself,
you have your personal branding well developed, you have your experience from the internship. Kita ada dekat TalentCorp, kita ada SIP, kita ada My Ascent Internship, kita ada My Impact Year Connect. Semua ini melibatkan talent mobility program. Semua ini melibatkan penglibatan awak sebagai pelajar di dalam industri. Because you want to be ready for work, you want to be ready for the industry. So bila semua ini dah lengkap, anda boleh bergraduasi dengan yakin dan bersemangat untuk menjadi industry ready graduate. Alright? So, kita lihat graduate insight. This is circle of CIC, control, influence and concern. Kalau saya nak explain panjang memang ambil masa, tapi ini adalah berkaitan satu simbol situasi di mana ada perkara yang kita concern tapi kita tak ada control. Ada perkara yang kita concern within our control tapi kita juga boleh influence. Ini is happening sehari-hari, is happening within our environment every day. Concern, apa yang menjadi concern, the bigger things that we are concerning about now, politik, ekonomi, global, pemanasan global dan sebagainya. This is our concern. Kebanjiran pendatang asing di Malaysia, for example, is our concern. But do we have control on it? Tak ada, right? Kita hanya boleh concern about it. Boleh kita pengaruhi? Mungkin boleh. But, you know, on certain level. But perkara-perkara yang kita ada, kita risau, concern, but and we can control is what? Benda-benda yang berlaku dalam diri kita yang kita boleh kawal. So, apa yang saya nak sampaikan is that focus on what you can control and don't waste energy on the things that you cannot. Ini dipetik daripada buku 7 Habits of Effective People. Saya teruskan lagi. So, berbalik kepada perkara yang kita dah bincangkan tadi, yang saya dah share tadi, sebab this is this could be your career roadmap sepanjang berada di universiti. Saya kira terutama pelajar di tahun 1 lah. Kalau tahun 2, tahun 3, tahun 4, you can still actually look at this. You can still do this. Kalau belum sempat buat, you can still develop yourself, still create awareness for yourself, still look for information for yourself, still getting ready for, still do anything that you can do to be ready for the industry. Because ada perkara yang kena lihat lah. Awak kena tanya diri sendiri, what is your competitive edge? Apa yang membezakan awak sebagai pelajar dengan pelajar lain? Apa yang membezakan awak sebagai graduan dengan graduan, apa yang membezakan awak sebagai graduan USM dengan graduan daripada universiti lain? Pendek kata, what differentiate you among thousands of graduates in Malaysia? What can be your competitive edge? What your strength and all that. Ini kena tanya. That's why bila tanya soalan macam ni, kalau kita tahu apa yang kita kurang, this is where you can actually find the solution for it. Kalau skill ni tak ada, acquire. Kalau kemahiran ni tak ada, dapatkan. Contoh ya. And then what are the technical competencies that you have or don't have? Technical competency, apa dia maksudnya? Technical, kemahiran teknikal, kemahiran teknikal. Kemahiran teknikal adalah kemahiran yang kita boleh dapat melalui apa? Pembelajaran, melalui training, melalui kelas. Contoh, if you want to be an architect, what you need to know? CAD. If you want to be a teacher or you want to be a lecturer, you need to have a good teaching skills, for example. Or if you want to be accountant, you need to acquire certain certification, SCCA, CFA, banyak lagi kan. So, ini adalah perkara-perkara yang awak boleh pelajari di universiti, di dalam pekerjaan pun awak boleh dapatkan. So, this is something that you can also look at. If there's something that you really want to learn, but you don't know how to do it, go for it. Mungkin dapatkan kelas ke, ada training ke, kursus ke, and all that, just to get the technical competencies. But technical competencies juga boleh diperoleh sepanjang awak bekerja nanti. This is something that you learn from your boss, your people, your colleague, and all that. And then another question that you need to ask yourself, what are the soft skills that you have or don't have? So soft skill ni apa? Soft skill relate to how you work,
interpersonal, your communication, how you listen to people, whether or not you have empathy, your time management, whether or not you have this networking skill, you have teamwork ke tak, do you have creative thinking, can you solve problem. Semua-semua ni ada dalam diri kita sebenarnya. So if you identify something that, oh, I don't have this confidence, how you build that? Itu kena tanya diri kita juga. Macam mana kita nak meningkatkan keyakinan diri. Itu semua melibatkan soft skill. Macam saya sekarang, saya pun tak berkeyakinan juga nak bercakap, but I have to develop it within myself. So, as a student, this is the question that you also need to ask yourself. And bila tanya diri kita, kalau kita tak nampak benda tu, what we can do? What should we do? Next, what do you know in your industry and who knows you? Ini berbalik kepada apa yang saya kata tadi, personal brand, market aware. Market aware. Macam saya kata, bila ada career fair in your campus, pergi. Bila ada sharing session, pergi. Bila ada networking session, pergi. Kalau masa cuti, ada 3 bulan cuti, pergilah kerja kat mana-mana, whatever. To get your industry exposure. Because why? Apa yang kita dapat, what have we built in terms of relationships in campus, outside campus, can also determine where you are going to be after graduation. Who do you know in your industry? Who knows you? Kita bukan cakap pasal kabel ya, orang dalam, bukan. Kita bukan cakap pasal kabel. We don't talk about orang dalam and all that. We talk about professional connection, for example. For example, when we have LinkedIn, we connect to people, we connect to recruiters, we connect to all the professional people there. And satu lagi, when we go for internship, we do a good work. Our boss dekat internship punya company tu bagi good rating for us. Bagi good recommendation. இருங்க அண்ணா கூப்பிடுறாரு அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Okay, so what do you know in your industry and who knows you? So this is also important. Build the connection. Build your personal brand, build your market awareness. Bila dah kenal orang tu, orang ni, at least orang tu mungkin boleh recommend. Orang tu mungkin boleh give good work about you. Make friends with your career counselor. Rapatkan diri dengan orang-orang yang mungkin boleh bagi pengetahuan tentang industri kepada awak. Contoh. So, ini kena fikir, what do you know in your industry and who knows you? It's very important to build up connection, build up your personal branding. Kemudian, who do you know in your industry knows about your capability? Orang-orang yang kita kenal ni, apa yang diorang tahu tentang our capability. That's why when you go for internship, do a good work. Because someone, maybe your supervisor, maybe your boss, can recommend, can know about yourself, can talk about your capability. Bila kita minta kerja nanti, kita akan bagi reference dan sebagainya. Give someone who can really talk about your good. What are the good in you? What are the skills that you have that other people don't have? So this is something that you can also look at. Jadi, bila semua ini berlaku, you know about yourself, you have this personal aware, you have this knowledge on market, you have this good personal branding, you have this exposure. Kat sini awak dah ready untuk bekerja. Connection, bridging the gap, this happening bila awak dah keluar daripada USM nanti. So, apa lagi soalan lain? What competitive edge that is highly appreciated or most sought after in your industry? Apakah skill-skill yang diperlukan dalam industri sekarang? Contoh, apa yang kita kena belajar? Kalau nak jadi data scientist, kena masuk apa? Ambil apa? Kalau nak jadi developer, software developer, what we need to do, for example. All those things. You can look for what specific industry that you want to go in and what are needed from the talent when you need to go there. So this is something that you can also do some research and all that, studying about industry, your specific industry, your study, what do you want to do and all that. I know kita ni sebagai pelajar kita tak tahu sangat apa kita nak jadi later, but that's why understanding yourself can help you to identify further on what do you want to be after graduation.
Apa lagi? What are the technical competencies required most by your industry? So, for example, you already identified kat mana nak pergi, which company you want to go. Maybe you want to be an engineer, you want to be a financial advisor, for example. What do you want to be? So, apakah technical competency yang diperlukan bila nak jadi semua-semua ni? This is something that you need to find out. You need to learn. So, it's not just about having a good CGPA or having a good academic result, but acquiring technical competencies and technical skills is also part of the a good adding value to you yourself as a graduate. Yang seterusnya, what are the soft skills required by your industry? Apa yang diperlukan? Kalau nak jadi marketing executive, what do you need? Kalau nak jadi, macam saya cakap tadi, lecturer, what do you need? Kalau nak jadi business development manager, for example, what do you need? What are the soft skills needed? How can you equip yourself better? How can you equip yourself with the most needed soft skill in the industry? So, semua ni kena faham lah. Alright. And also, bila awak nak bekerja nanti, you need to also understand who are the key players in your industry. Contoh nak masuk industri apa? Apa-apalah, kita ada banyak industri kat Malaysia. So, bila dah identify mana satu industri that you want to go in, you must also know, cari tahu mana company yang selalunya heading yang selalu ke depan berbanding company-company lain. Maybe you want to be in this one particular company. So, you understand about who are the key players. Key players ni maksudnya among banyak-banyak industri, among banyak-banyak company dalam sebuah industri, apa yang selalunya, company mana yang banyak menonjol, banyak projek dan sebagainya. This is something that can help you to look at their own punya performance and all that. So, it helps you better in finding solution. Maybe you want to be an entrepreneur, kan? Jadi peniaga ke apa ke. Who are the key players in entrepreneurship industry? Siapa? Mana association yang mungkin menyediakan peluang-peluang latihan? Mana agensi yang menyediakan peluang-peluang latihan untuk orang yang nak berniaga? Contoh. So, you look for it. Banyak guideline that you can get from daripada banyak sumber. Okay. Next. Kat mana diorang ni? Where are the key players located? So, bila dah tahu, maybe you want to work in Penang or in Sabah or in KL. So, and you look for the key players there. Diorang ada kat situ. So, something that you can use as a guide. Yang seterusnya, who are the key people in your industry and who can connect you to them? That's why, walaupun awak masih belajar, it's very important for you to, from now on, start connecting yourself with, the external. Start building your personal branding. Start building your market awareness. Sebab bila kita dah kenal orang-orang dalam industri, mungkin orang-orang ni boleh connectkan kita dengan peluang-peluang yang ada di luar sana. Or maybe you can build a good connection with your career counselor. Career counselor boleh bagi guideline to you to understand mana nak pergi after this, what should you do after this. Banyakkan bertanya. How much is the average starting salary for fresh graduate in your industry? Yang ni pun mungkin salah satu cara untuk how can we get motivated. Starting salary, maybe you want to be, for example, you want to be a YouTuber. Kita nak tahu macam berapa YouTuber ni dibayar. Find out about it. Maybe this is something that you want to be in the digital marketing punya industry. Or you want to be in, nak jadi executive di sebuah syarikat pelancongan, for example. So, it is something, bila kita dah tahu subjek kita ke mana, target kita apa, it's something that you can find out more info about it because it can help to motivate ourselves juga. Alright. Yang seterusnya, berbalik kepada apa yang saya dah bincang, saya dah share tadi. Jadi bermula daripada awak enter university, masuk university. Sekali lagi saya nak ingatkan, self-aware is very important. Market aware, pemahaman tentang industri, pasaran pekerjaan is very important juga. What's happening out there. Jangan terlalu tertutup ke arah akademik sahaja. Akademik is important, very important, but at the same time kena ada juga kesedaran tentang perkara-perkara yang berlaku di luar.
perkara-perkara yang dijalankan dari universiti yang melibatkan industri. Kemudian berbalik kepada personal branding dan seterusnya, dapatkan experience dan akhirnya awak jadi industry ready USM graduate. So, pendek kata, apa yang saya cuba sampaikan is basically getting involved is very important. Melibatkan diri very important. Because bila kita dah melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti campus, right? When you are involved actively in your curriculum activity tanpa meninggalkan your academic, you can build a good track record for your resume, and bila pergi interview nanti pun, you have this well-equipped punya information within yourself that you can share to the interviewers. It really can help you to build yourself confidently. It really helps to build yourself untuk jadi orang yang lebih baik selepas graduasi. Jadi demikian daripada saya. Ada soalan? Any question please? Rasanya Any questions, guys? semua clear tu Cik Andi. Soal saya jelaskan, Cik. Clear. Baik, nak. Saya tengok chat sekejap. Mungkin ada soalan kat situ. Itulah. Okay, any question? Lepas ni kita akan ada lagi session. Oh, no question tu dia jawab. No question. Jelas ya? Jelas Saya akan bagi saya punya email kat bawah nanti. Mereka boleh ambil. Sebab kadang-kadang students yang akan email saya selepas session. So, tak apa. Kita tak ada soalan sekarang, tak apa, later. Jadi, faham ya, adik-adik semua, it's very important for you to understand about yourself. It's very important for you to understand about industry, about your personal branding, about experience. Dapatkan semua ini sepanjang anda belajar di USM. Saya serahkan kepada saya punya colleague, Puan Azreen, to continue the session. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar tak? Clear Puan. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sambung. Nama saya Azreen. Saya sebenarnya masa masuk ni a bit terkejut because we have around 100 over students that joined the webinar. Alhamdulillah. And now we got 223 Puan. Alhamdulillah, ini tutor yang terkini. Alhamdulillah, satu pencapaian yang sangat-sangat membanggakan bagi pelajar USM. Anyway, I would like to congratulate all the students yang memang join hari ini, pagi ni. Pukul 10 pagi, you all bangun, you are actually one step further daripada student-student yang lain di luar sana. Yang mana you betul-betul nak tahu tentang macam mana to chart your career path. Even walau you di year 1 ke year 2, year 3 di peringkat universiti lagi. Okay. Without further ado, Kak Azreen nak echo apa yang Encik Adi dah beritahu tadi. We have already covered the career roadmap on how you can actually chart yourself. Chart your career from the very beginning masa you berada di peringkat universiti lagi. This is actually one of the tools yang mana kita boleh start. Kalau masing-masing ataupun pelajar-pelajar tadi masih ingat yang tadi ada roadmap yang Cik Adi cover tadi, kita ada satu self-awareness. That was actually the first starting point. Ataupun di situlah tempat di mana kita nak bermula, nak melangkah. Kalau kita nak keluar daripada rumah, kita nak melangkah keluar pintu tu. That is where the first starting point for you to actually understand apa yang adik-adik perlukan sebelum adik-adik boleh nak pergi ke market awareness ataupun nak pergi ke buat personal brand dan sebagainya. So your self-awareness untuk mengenali personality adik-adik, untuk lebih faham adik ni orang yang macam mana. What kind of personality? Sifat apa yang adik-adik ada dalam diri, apa yang adik-adik suka, apa yang adik value more, dan apa yang motivate adik-adik is very very important before you can actually start nak pergi mana-mana pun. Contohnya macam kalau kita kata kita nak pergi mall, kita dah kena tahu dah, okay, I nak pergi mall. Nak naik bas apa? Kita nak naik bus ke? Kita nak naik Grab ke? Kita nak naik kereta dan sebagainya. That is when you need to have your self-awareness. Your information about you yourself before you boleh start berjalan. Kalau tak nanti tak tahulah bila keluar rumah, nak pergi mana?
nak naik bas ke tak ni ya? Tak tahu. Kan? So that is when bila kita cakap pasal self-awareness, kita di TalentCorp ada satu profiling platform. Ini free of charge. Tak perlu bayar. Because a lot of profiling tools di luar sana yang adik-adik perlu bayar. Jadi di sini kita offer kepada semua pelajar-pelajar di Malaysia nurturing expert talent profiling tools yang memang khas kita bawakan kepada semua, bukan sahaja pelajar-pelajar tapi semua rakyat Malaysia secara percuma. So apa next ni Kak Azreen? As I mentioned just now, so what is next? Okay, so next is actually an initiative ataupun satu program yang dibuat oleh TalentCorp ya, to help prepare our graduates in order for you to chart your career path for an ideal career for future workforce. Maknanya macam tadi Encik Andi dah beritahu yang adik-adik kena tahu apakah kelebihan dan juga apa yang boleh adik-adik tawarkan kepada industri sebelum adik-adik boleh keluar, habis pegang scroll, ada scroll dan mengatakan, okay, I'm ready to work. I'm ready, hey industry, I'm ready, please come and employ me. Itu yang adik-adik perlu ada dulu, self-awareness. Dan di sini pihak TalentCorp beri satu tools yang tak payah nak fikir, bila orang tanya, what is your strength? For example, kalau adik-adik pernah tahu dalam interview, dalam mana-mana interview, soalan yang paling biasa, common question yang akan ditanya oleh semua interviewer, what is your strength? Dan kebanyakannya, I can tell you, dalam mana-mana pun research, it's not just orang Malaysia, most of Asian people, memang selalu tak boleh jawab what is your strength dalam masa 10 saat apabila ditanya. Sebab kita memang tak akan boleh jawab dalam masa 10 saat, apa strength saya? Satu, sebab sifat kita dan juga culture kita yang tidak bragging. Kita tak cakap, oh, I'm a very good speaker. Kita tak cakap macam tu. Sebab itu adalah kita punya culture. But next helps you to have a script dah. Maknanya bila you buat assessment dalam next, you tahu tentang diri you, your profiling tools, you ada self-awareness, secara automatik you dah boleh ada satu script untuk menjawab interview dari segi what is your strength? What is your motivation? Dan sebagainya. Jadi itu adalah next, which is a profiling tools khas untuk student, which is a profiling tools for a better self-awareness. Okay, because kenapa TalentCorp buat ni adalah because our vision di TalentCorp is in order for us to enable and spur our economic growth dari segi talent sendiri. Ya, macam mana? Sebab kita nak sediakan talent yang sesuai ya untuk industri. Kita nak sediakan talent yang memang memberi manfaat kepada industri dan kita sama-sama akan berjaya daripada universiti menghala kepada market industri. Okey? Macam apa yang Encik Ali cakap, saya dengar tadi banyak Encik Ali dah katakan yang dalam masa setahun, dalam masa satu kohort lah, ya, kita ada lebih kurang 250,000 hingga 300,000 graduate. Ya, graduan yang akan graduate serentak. Banyak tu. Jadi bila anda graduate serentak, macam mana you want to make sure that you stand daripada 300,000 tu, you stand out kepada industri mengatakan, hello, I kat sini and start employ me. Because finding a job after graduation is not an easy task. Bukan sekarang, tapi dari zaman kami dulu pun memang sangat susah. However, macam Kak Azreen selalu cakap dengan mana-mana ya student pun, everyone ada rezeki masing-masing. It's just you yourself need to actually stand up and beritahu, look, I'm different and please, I'm employable. Okay? So, itu adalah next as a whole. Dan mengapa mengambil profiling tools next ni sangat-sangat penting. Very, very important. Kadang-kadang kita cakap, Kak Azreen cakap profiling tools, tak apalah, I tahu, myself is like this and like this. Tapi, kenapa penting? Kenapa penting daripada permulaan? Because, macam Kak Azreen cakap, semula jadinya fitrah kita di ASEAN ni, ya, kita selalu tak berapa mengambil peduli tentang kekuatan, ya, apa kelebihan kita, apa interest kita. Kerana dalam mana-mana kajian pun, apabila kita melakukan satu-satu pekerjaan, mengikut kepada interest kita, kesukaan kita,
ya, ia akan memberikan impak yang lebih baik dan lebih hebat berbanding dengan kita buat sesuatu kerja yang kita macam alah tak apa nak suka dan sebagainya. Contoh kalau adik-adik boleh reflect diri adik-adik ya. Kalau adik-adik suka satu-satu subjek yang adik-adik dapat di peringkat universiti sekarang, ya, bila adik suka, adakah assignment yang adik-adik buat tu macam flying colours lah, secara keseluruhan, seluruh tenaga diberikan. Tapi kalau adik-adik buat satu assignment yang kurang sikit minat, dia macam alah lain kali lah, kejap lagi lah buat lah, dah nak deadline baru buat dan sebagainya. Begitu juga dengan diri kita, apabila kita pergi kerja, bila nanti adik-adik dah habis belajar untuk dapatkan kerja, sama juga. Sekiranya pekerjaan yang adik-adik dapat tu adalah sesuatu perkara yang based on your interest, setuju Miss? Thank you, betul-betul. Ya. So, setuju dengan sesuatu yang interest adik memang prefer kerja itu, adik-adik akan bagi yang terbaik. Dan inilah apa yang orang-orang di industri perlukan. Ya. Kemahiran adaptation, kemahiran untuk adapt sesuatu perkara tu di peringkat industri adalah salah satu perkara ataupun benda yang paling-paling diambil kira oleh majikan sekarang ni. Okay, so bila ada next ni, ia akan membantu adik-adik untuk lebih mengenali diri adik-adik. Ya, for your self improvement tools in order for you to understand what is your strength, what motivates you most, and what is actually your interest and preference dalam segi situasi anda sekarang dan juga daripada sifat anda. Ya. Next, assist students to understand self and have the self-awareness of their own strength and potential in order for you to chart your career path daripada sekarang. Maknanya kalaulah di tahun pertama atau tahun kedua, ya, adik-adik rasa macam, okay, saya cenderung untuk menjadi engineer. Sebab apa? Sebab saya ni jenis orang yang introvert. Saya tak suka cakap dengan orang ramai-ramai ni. Sebab bila saya pergi jumpa orang, saya bercakap dengan orang ramai, saya rasa letih. Energi saya banyak habis dan sebab saya tak suka benda tu. Ya, ia berkait rapat. Apabila sesuatu benda yang anda suka, anda akan dapat energi yang lebih. Apabila anda buat sesuatu anda tak suka, anda akan dapat energi yang kurang. Ya, jadi bila anda tahu yang anda suka jadi engineer, contohnya saya kata tadi kan, dan anda tahu anda introvert, anda lebih suka bekerja dengan mesin, saya tak suka bercakap dengan orang. Anda tahu, okay, saya memang inclined to actually be an engineer. So that I can actually work with the machine, I can focus on what I'm doing with apa-apa tools yang saya gunakan. Dan saya akan beri yang terbaik dalam pekerjaan saya. So that is how next assist you. Ya, kita di dalam next juga, kita ada lebih kurang dalam 7 assessment, 7 test. Ya, dalam segi yang mana daripada interest, preference, kemudian kita akan ada value profile juga, dan akhirnya ini yang paling-paling selalu di peringkat universiti dan mana-mana pun akan beritahu, kita akan ada test employability assessment, di mana di situ adik-adik boleh tengok dekat mana dah adik-adik ni berada, sama ada adik ni dah bersedia untuk keluar melangkah ke dunia pekerjaan. Are you employable enough for the industry to actually hire you? Kita ada assessment tu. Ya, so kita juga ada CV builder. Akak tahu banyak yang kata bila nak buat CV, Kak Azreen banyaknya pasal CV ni, I tak tahu mana satu nak ikut dan sebagainya. Kita di next juga kita ada online CV builder, yang mana bila you dah buat semua profiling tools tu, automatic bila you print, ada dah semua profiling tools tu, dan akak boleh jamin ya, if you nanti satu hari you keluar untuk pergi interview, you provide with your profiling test assessment results dengan CV, interviewer akan lebih berminat untuk interview you. Yeah, so it's a very good and powerful tools for you. So di sini kita kata, kita offer undergraduates deep insight into your personal preference in order for you to understand. Yeah, the objective of the tools of the platform is actually for you to understand yourself better, and daripada situ you boleh dah keluar dan menghala ke arah you punya career roadmap tadi. Okay, so why do graduate need self-awareness? Selalu cakap Kak Azreen, self-awareness. What is it so important for us to understand ourselves? It is very important. Bukan sahaja di peringkat graduate, di peringkat universiti. Kak Azreen boleh katakan semua orang memerlukan self-awareness sebelum you boleh berjaya dalam kehidupan. Apa yang you suka, apa yang you tak suka dan sebagainya. In order for you to have a better career path,
daripada universiti lagi. Ya, always remember, as I mentioned tadi, ada 200 pelajar di sini yang bersama kami pagi ini yang dah melangkah satu step further ya daripada orang lain. You need to actually have a very strong foundation supaya you dah okay. Sebelum saya melangkah, macam Cik Ardi kata tadi, I have to understand my market research, I have to have my LinkedIn account. Your foundation must be right. You punya your own potential, apa kelebihan you dan apa motivation you is very important. In order for you, yes, thank you, knowing your own potential, to be able to enhance and to highlight and leverage on your strength. As I mentioned just now, kalau ada siapa-siapa yang perasan Azreen cakap tadi, whenever you are doing something which you like, your energy will go up. Ini betul if you are doing something which you don't like, you punya energy akan turun dan you punya prestasi akan turun. So that is the reason why you really need to understand your own self and your potential, and by knowing yourself, you punya keyakinan diri akan juga meningkat. So orang lain tak payah cakap, oh you ni bagus kat sini. Biasanya kita tanya, cuba bagi tahu I ni orang yang macam mana. Tak perlu. Now this is a machine tak boleh tipu. You buat assessment, secara automatic you akan dapat results yang mengatakan self-reflection you, apa dan bagaimana you sebenarnya. Okay? So in order for you to also have a understanding on state of readiness, maknanya sebelum you melangkah keluar daripada universiti, you dah ready dah dengan, okay, dekat mana saya sekarang. Saya sayang pula dah tiba-tiba pagi-pagi ni. Adi pun dah gelakkan kat Azreen dah. Tersayang-sayang pula saya pagi ni. Okay, so dekat sini, bila you dah tahu dah employability you kat mana. Jadi bila you pergi interview nanti akan datang, senang you boleh beritahu kepada majikan tersebut, saya dah ready dah. Because I know myself, saya dah tahu dekat mana saya punya graph sama ada saya employable atau tidak. Okay, selain daripada itu, ini adalah satu lagi yang selalu Kak Azreen cakap dengan student. Selalunya banyak student yang masuk universiti, melangkah masuk universiti, dia selalu kata, alamak, dapat filmi lah. Saya rasa saya tak suka lah filmi. Sebab apa? Sebab mak, sebab ayah yang suruh saya masuk, saya tak suka dan sebagainya. Tapi actually you tak faham diri you. Mungkin feel itu adalah sesuatu yang sesuai dengan diri you. Jadi dengan mengenali diri sendiri, by having a self-awareness, you actually open up your opportunity to various careers and also skill set yang mana you tak tahu sebelum ni, yang macam hidden dalam diri you. Sebelum ni you tak tahu you boleh menyanyi, tiba-tiba you tahu boleh menyanyi kan, manalah tahu. Cik Adi suka lah sebab dia suka menyanyi. Okay? So that is what we offer in Next, and that is why Next is very important. Just take around 30 minutes, pelan-pelan buat assessment dan sebagainya, in order for you to start your career roadmap through Next by understanding your self-awareness. Barulah you boleh berjalan melangkah keluar. Ada nak tanya soalan ke, Dik? Okay. So that is why Next is very important. Dalam kata lainnya, we always mention this. Our Next profiling, our nurturing expert profiling tools is actually a platform that connects your education to employability. Okay? Kak Azreen cakap pasal employability. Apa employability ni Kak Azreen? Apa maksud employability? Kebolehpasaran graduan. Okay? Biasanya employability ni adalah skill-skill yang mana majikan akan perlukan selain daripada your scroll. Kalau you dapat 3.5, kalau you dapat 3.7, first class apa, second class apa, and your scroll, itu sahaja tidak cukup untuk menjanjikan yang you akan dapat satu pekerjaan yang you suka atau satu pekerjaan nanti selepas you graduate. Okay? Tapi if you have a proper employability skill, kebolehpasaran skill, kemahiran yang diperlukan, sekarang you dah start. Bila you dah kenal yourself, you dah start enhance the skill daripada sekarang. Dengan mudahnya kita dah ada dua-dua yang lengkap. You dah scroll your education, you dah ada employability skill you. Together,
for you to be employable right after graduate. Maknanya sebelum you graduate, you dah employable dah. Belum dapat scroll lagi dah, company dah panggil lah interview dan sebagainya. Okay, so next will assist you. Adik-adik yang tak sayang pagi ni, ni baru betul cakap sayang, ya. In order for you to connect your education towards your employability. Okay? Dah salah. Okay. Okay. So, okay. Comel lah. Okay. So, jangan tidur. Minum kopi. Okay. So, okay. So, dalam net, bila adik-adik buka nanti www.findmynet.com.my, ya, namanya kita akan nanti share juga di dalam chat room link tu, ya. Adik-adik akan nampak dashboard ini. So, macam kita cakap tadi, self-awareness menghala kepada understanding who you really are. Ya, next ni kita gunakan banyak teori-teori yang telah dipakai oleh psikologis, ya, macam Myers-Briggs, kita guna Holland dan sebagainya, yang mana kita test ataupun assess personality melalui apa yang anda value, apa yang anda ada dalam interest anda dan juga apa yang anda prefer. Itu yang ada next uses VIP 24. 24 tu apa Kak Azreen? 24 tu actually dia assess kesemua ketiga-tiga traits tadi dalam situasi anda as a whole. Dalam anda sekarang, sama ada anda happy, sama ada anda happy dengan apa yang anda buat, ya, sama ada anda dapat energi daripada apa yang anda buat dan sebagainya. Ya, kita gunakan a holistic profiling. What is holistic? Holistic is a method yang mana kita assess anda bukan hanya kepada satu assessment ataupun satu trait. Holistic means overall, ya, big picture. Jadi kalau Kak Azreen buat next, ya, Kak Azreen dah buat assessment next untuk diri Kak Azreen secara menyeluruh. Ya, apa yang Kak Azreen suka, motivation, energy level dan sebagainya. That is how next assists you to understand yourself. Ya, so ada lebih kurang 7 assessment tadi Kak Azreen cakap. The first assessment will be interest profile. Interest profile ni maknanya anda akan membuat satu assessment lebih kurang dalam Kak Azreen pun tak ingat sebenarnya berapa banyak soalan dia, tapi boleh buat pelan-pelan. Dia hanya tanya yes no. Ada satu statement dan anda akan klik yes atau no. Ya, soalan-soalan tu ada yang akan berulang kerana biasanya dalam psikologi, psychometric test ni, dia akan tanya konsistensi jawapan yang anda buat tadi. So dalam ni, interesting. Kalau sebelum ni tak pernah buat profiling tools, it will be such an interesting result. Ya, bila anda tahu, oh okay, apa yang adik-adik, contohnya apa yang adik-adik tengok sekarang ni di screen adalah profiling Kak Azreen. Okay, Kak Azreen adalah orang yang tinggi enterprising, tinggi social dan juga tinggi in terms of conventional. Sebelum ni Kak Azreen tak tahu. I know that I love to talk to people. Sebab itu daripada mula Kak Azreen graduate sampai ke hari ini, memang kerja Kak Azreen is actually speaking in front of people. Because I love it. I gain energy through doing this. Yeah, so actually I'm in line with what I like. Okay, so dari sini you akan tahu, oh okay, enterprising ni apa Kak Azreen? Apa traits yang ada dekat dalam enterprising? So dekat sini I tahu that actually I do have a skills to manage people, to be a leader. Biasanya adik-adik tahu adik-adik boleh jadi seorang leader, contoh. Ya, tapi kadang-kadang rasa macam tak naklah jadi leader, takut dan sebagainya sebab adik-adik tak kenal yang adik-adik ada skill tu, ada traits tu. Bila adik-adik tahu, sekarang bila adik-adik dah tahu yang adik enterprising tinggi, ya, selepas buat next, bila ada apa-apa group assignment ataupun project, this is when you can actually start charting your career by being a leader for that project. So adik dah tahu dah, oh I ada enterprising, my skill memang to be a leader. Kan dia tulis itu, likes to direct and motivate people, has an aptitude for leadership and management. So kat sini, you dah tackle dah skills tu seawal boleh semasa you di universiti. Dengan yakinnya, you kata, I will be a leader for this project. Daripada situ, you dah ada satu
point dah kat resume you mengatakan, okay, I'm a leader for this, student council ke whatsoever. And then you tahu pula, you jenis yang social. Ya, you jenis orang yang akan buat sesuatu pekerjaan untuk membantu orang lain. Social worker dan sebagainya. Macam mana you nak enhance the skill daripada awal di peringkat universiti, menghala kepada dunia pekerjaan nanti. So this is what you like, you want, interest you. Apa yang boleh berikan tenaga pada you. Kemudian kita ada assessment yang kedua, which is the preference profile. Preference profile, tadi interest, maknanya apa yang saya suka. Preference ni apa yang saya minat. Ya, saya prefer this. Ya. Dalam preference profile, dia akan bagi tahu, Azreen, this is what will motivate you most. Ya, maknanya bila you buat kerja, you suka orang appreciate apa yang you buat. Tak payah bayar, tak apa. Bagi je, okay, I tolong you, I tak bayar you, tak apa. I puji you cukup. Ya, I lebih suka orang puji. Contoh. Tengok, Adi pun cakap dia sama. Contoh. And you will know that motivates you most. You akan rasa, happy lah buat benda ni. I akan bagi yang terbaik. Dan sebagainya. Dan you tahu, macam Kak Azreen, what motivates me most is when I'm doing a group project, I like cooperation. Maknanya Kak Azreen tak boleh buat kerja seorang-seorang. Ada orang, personalitinya, dia lebih suka buat kerja seorang-seorang. Very individualistic. Tapi ada orang yang tak boleh, yang harus buat kerja dalam teamwork. Nampak ada perbezaan. So, you kena tahu, you orang macam mana, in order for you to gain energy and give your best. Ya? So, bila you tahu what motivates you, you akan buat kerja menghala kepada apa motivates you, and you will feel, you tak akan ada mental illness, you tak akan depressed, you tak akan, alah, pressure lah buat kerja ni. Takkan. Because you will know how to tackle gap ataupun weaknesses mana yang ada pada you by knowing apa yang you suka. Okay? And macam Kak Azreen cakap tadi, bila you masuk interview, memang akan ada soalan, what is your strength? Normally, I tak boleh cakap what is my strength. Biasa orang akan jawab, my strength is my parents. Salah tu. Kalau you jawab macam tu dekat majikan, dia akan kata, oh, your parents is your strength lah, so you stay at home lah. Kan? Dia apa yang majikan nak tahu, what is my strength is, I am very empathic person. Saya jenis orang contohnya. Ini akan memberikan you peluang untuk menjawab soalan interview dengan lebih baik. Ya? Bukan kata my parents. I akan kata, oh, I ni jenis empathy. Empathy maknanya bila I buat sesuatu pekerjaan, I akan fikirkan dulu orang lain. Di situ secara teknikalnya, orang interview you tu akan tahu, oh, dia ni bagus lah. Ini ada teamwork. Sebab dia jenis empathy, orang yang boleh bekerja dengan orang lain. Ya, sebab always remember when you enter workforce, bila you enter industry, you pergi interview, orang tak tengok apa yang berada di depan. Bila you bercakap, orang akan fikir dan juga orang akan tengok jawapan you daripada segi belakang. Sebab itu, scroll dia boleh tengok, you fall flat, tapi your attitude will be based on what you answer. Itu teknik atau tips apabila you pergi interview nanti. Okay? So tak payah pening kepala, you buat next, you simpan je result next you ni. Bila you nak pergi interview esok-esok, you dah tahu dah, okay, my strength is ni. I can answer dengan keadaan yang sangat yakin. Dan itu, bila you answer dengan keadaan yang sangat yakin, you beritahu kepada pekerja atau majikan, you sebenarnya kenal diri you and you know your skills and your personality. Dari situ, majikan akan rasa yakin untuk ambil you bekerja. See how it blends bila kita kenal diri kita melalui personality test and kita boleh start charting our industry awareness dan kemudian kita boleh dengan cepat dan mudahnya kita boleh start buat kita punya personal branding. Okay? So sebab itu kita cakap tadi, next ni ada kena mengenai dengan career roadmap yang Cik Adi bagi tahu. Okay? Dan biasanya, I tanya ni bukan setakat di peringkat graduate, di peringkat student di universiti. Kak Azreen pernah tanya even di peringkat kawan-kawan dekat office ataupun di peringkat orang yang sedang bekerja. Saya selalu tanya, daripada your personality lah yang you kenal, do you know what is your motto of life? Maknanya motto of life ni, maknanya yang secara tidak sedar, you akan buat. You suka buat. Dalam next ni, dia akan beritahu you, your traits, your personality is actually your I help you. Ini Kak Azreen.
Patutlah Kak Azreen selalu fikir, oh selama ni I love helping people. I feel that bila saya membantu orang, saya dapat satu vibes dalam diri saya untuk lebih banyak membantu. Saya rasa happy. Saya rasa wow, seronok untuk bila saya bantu orang pagi, bila petang tu saya rasa macam oh, nak senyum je sampai ke tidur. Saya rasa happy. Ya, a lot of people tak tahu. I tanya, even Adi pun, Encik Adi tadi bila saya tanya, do you know Adi what is your life? Ada banyak motto of life di dalam net. Ada yang jenis yang no nonsense, motto of life dia, I will get it done. Contoh, Kak Azreen punya, I'll help you. Ya, maknanya I suka social working, I suka social work, I suka buat kerja-kerja yang bantu-bantu ni. Tapi ada kawan I yang jenis yang dia punya motto of life dia adalah I will get the things done. Maknanya dia no nonsense lah. Dia jenis yang, ni orang-orang engineer lah ni. You bagi tahu je I kerja apa, I tahulah macam mana nak buat benda tu sampai siap. Dia jenis yang jangan buat kerja sekali jalan dan sebagainya. So, if you tak buat next, you tak dapat all this insight. Yeah? And we are actually in TalentCorp giving this to you for free. Okay? So, kena buat next tahun lepas ni. I tahu ramai yang tak buat lagi ni. Ada tak yang dah buat? Boleh tak PM akak ataupun angkat tangan melalui chat box kalau ada siapa-siapa yang pernah buat next? Tak ada? Okay, tak apa, nanti Azreen tengok. Okay, the next assessment is actually employability skills. This is also one of the most important assessment yang kita selalu minta, especially student-student yang dah nak habis ataupun dah nak grad, buat. So that you tahu dekat mana you stand right now. Ya, dalam employability skills assessment, kita ada lebih kurang 16 traits ataupun traits macam attitude, macam itulah yang diperlukan oleh majikan-majikan sekarang. Contoh satunya, dekat ideas and opportunities tu, antara traits dia adalah spotting opportunities, creativity, vision, jenis yang visionary ni, orang yang tengok macam 20 tahun akan datang. Ya? And also valuing ideas, jenis yang senang untuk dapat ideas, dan juga orang yang jenis yang strategic thinker ni, ya. And also ethical and sustainable thinking. Maknanya bila dia buat satu projek, contoh, ya, orang ni sangat tinggi employability skills dekat ideas and opportunities. Kerana personality dia atau traits dia, ya, sifat dia, jenis orang yang I'm a visionary person. When I do projects, I akan nampak apa impact project itu 5 tahun akan datang. Kalau you tengok di graf ini, dia punya gap, yang warna putih tu, ya, yang tidak ada color tu, adalah di ideas and opportunities. Dan gap ini adalah Kak Azreen. Because I'm not a person who can actually strategize things ataupun tengok benda ataupun impactnya 20 tahun akan datang. Because I'm a person who likes to see the impact now and now. Bila I buat sesuatu perkara, I nak nampak benda tu sekarang. Jadi, this is my gap. I tahu kekurangan I di sini daripada segi employability. Macam mana I nak work on my skills in order for me to close this gap. You see? Nampak tak? You tahu kekuatan you, good, enhance it. Enhance your skill. Tapi you tahu kekurangan you daripada sini and how you can actually find ways to improve, ya, the gaps menghala kepada yang lebih baik. Jadi, menyeluruh. Bila you dah buat, you dah tahu macam mana you nak enhance dan juga improve your skill, secara automatiknya, you punya employability skill tu dah menghala kepada advance ke, okay? Menghala kepada yang lebih baik. Dan senang je. Kalau you ada ni, results ni, attach together with your CV, you interview, you punya majikan akan seronok tengok you punya. Dia sebab dia macam statistik. Machine never lies. Okay? So we really appreciate you to actually buat profiling tools ni because it is free and it benefits you a lot. You will know yourself better. Ya, untuk mengetahui diri sendiri. Okay? So next, in a way, dalam summary-nya, next ni kita bantu your ideal career path. Sebab untuk dapat ideal career path is not just based on your education and your school. As what we mentioned, kat mana-mana lah. Even your lecturers, even Encik Adi was saying just now, you have your education, but you need to add on your skills as well.
Ya, dan apabila you buat sesuatu perkara yang you minat, as I mentioned to you, your positive energy will be going up and you will give the most out of you. Okay, that is where next help you in terms of you already have your competencies, you already have your skill sets, tapi mungkin you tak tahu saja, and also kalau you ada skills assessment, ya, and tambah dengan semua yang your interest, your preference, and also your value assessment tadi akan menjadikan you satu-satu student ataupun individu yang mempunyai employability skills yang sangat tinggi dan memang akan senanglah untuk mendapat pekerjaan yang akan di masa akan datang. Okay? Laju sangat ke Kak Azreen cakap? Apa yang no tu? Oh, tak pernah buat next. Tak apa adik, nanti lepas ni kita buat next. Okay? So, macam Kak Azreen cakap, kita juga provide my CV template. Ya, yang ini lama punya template. Kita akan update template ni untuk akan datang. Ya, tak apa adik buat saja. Ya, next tu, and automatically semua points-points ni akan ada di dalam file adik dalam next, dan apabila adik nak gunakan nanti mudah untuk adik digunakan. Ya, my CV. Okay. Kemudian how to join Kak Azreen? Okay, senang sahaja. Kalau adik ada masa pergi Facebook, Twitter, Instagram, adik-adik perlu ada masa for your own good to actually enter and join our assessment. It's for free. Yeah, it's for you. It's not for us. Kita macam Kak Azreen dah tahu dah my personality. Okay, just sign up at findmynext.com. Yeah, take a very short survey. Survey tu mungkin ada a few assessment, tapi you buat satu assessment per day. Maknanya kalau hari ni you buat satu assessment, dapat result. Esok you buat satu lagi assessment, dapat result. Then you dah ada the whole the whole profiling results. Ya, yang you boleh gunakan nanti apabila you nak pergi intern ke, you nak pergi interview ke, and also for your own understanding and self reflections and awareness. Okay? So senang saja. Ni candidate5minutes.com. Kalau susah, masuk je TalentCorp punya website, kemudian pergi ke graduates, kita dah ada button untuk you tekan, terus masuk dekat dalam assessment. Okay? Alright. Ada soalan? Nanti kita boleh sentiasa ambil ke next. Okay. Soalan Muhammad Zarif ya. Okey, untuk whiteboard sekarang ni, kita hanya bagi sekali. Tapi starting daripada next year, you boleh redo. Maknanya tahun ni you buat dulu, you dah tahu you punya results macam mana. Tahun depan kita buka semula untuk you assess lagi sekali, untuk buat lagi sekali. Setiap tahun, kita buat setahun sekali you boleh renew ataupun update your next. Kat situ you boleh compare lah. Mungkin first year, you macam ni, second year, you dah tinggi sikit study skill dan sebagainya. Kenapa kita boleh update? Because kadang-kadang mungkin personality kita tahun ni berbeza. Macam ni. Next year mungkin dia dah lain pula. Next year lagi lain pula. Dia dah kerja, dia jadi lain pula. So basically dia boleh di-update dari masa ke masa. Okay? Ada soalan? Okay, ni questions. Yang lain-lain tu? Semua faham ni? Siap tu. Kita dah ada soalan kat chat ya. Saya baca soalan dia. It's very interesting to know that. Thank you. Daripada Rina Rashada ya. Betul. Question dia, next similar to the aptitude test. Is next similar to aptitude test. Yang kedua, is next meant only for undergraduate students. Yang ketiga, what are the limitation of next? For example, from my reading and the lectures I attended, even MBTI has been criticized in terms of usefulness. Yet it is adopted in the next. So what is your advice to us? Yang kelima, when was the next introduced?
have you got any feedback about the responses of next from previous users? Oh, banyak betul soalan dia. Betul. Ada Mana? 5 soalan. Dan soalan-soalan ni sangat saya bijak. Okay, saya jawab. Okay, Next was introduced in 2017 but we start launch it in 2018. Maknanya Next ni agak baru dan masih lagi dalam proses. Okay, any profiling tools adik, tidak boleh macam custom stone. Maknanya sekali kita buat, kita tak pernah update. Next is now in the process of updating the assessment. Maknanya untuk tahun depan mungkin kita akan ada Next 2.0 contoh. And yes, you nak kata yang MBTI has been criticized. In any personality test or any profiling test, sebenarnya kalau you tengok, kalau you baca, all the theory sama lebih kurang sahaja. Tak ada, that's why we are saying that if you are doing a personality test or you are doing a psychometric test, tidak ada perkataan betul atau salah. Because this is psychology. Di mana kita gunakan teori yang dah berzaman ni. All the theory that we have is actually from previous, even in 1914 dan sebagainya. Kita gunakan, kalau kita nak katakan yang tidak boleh digunakan, kita tak guna teori lama. But actually, if you see in psychology, we are still using the same theory from the previous one because normally, whatever theory yang diorang ada, more or less is similar. Cumanya tidak boleh nak kata yang mana satu lebih baik, yang mana satu lebih bagus, yang mana satu betul. Being criticized, yes, all the theories has been being criticized. Tapi MBTI is one of the most used tools and also theory in psychometric. Sebab itu kita kena ada MBTI. Even in Malaysia, we are actually adopting MBTI in a lot of our psychometric. Not just in Malaysia but all over the world. Okay? Of course lah, bukanlah paling hebat ataupun paling agung because everything is about around a similar theory sebenarnya in terms of this. Okay? And then, yes, we have been using Next with all the university. Even UiTM has already make it mandatory for all first year students. And kita pun sudah buat satu feedback. Bukan not just one. I think a lot of time that we receive feedback from, for example, UiTM, students saying that yes, Next assists them a lot in terms of self-awareness. They know themselves very well through the assessment and daripada situ they boleh start charting their career path and knowing that, oh, this is basically the things that I like most in my life and this is what I am good with. Jadi dia mencari career menghala kepada personality dia. So I think I do answer a lot of your questions. What are the limitations? Of course, Next ada banyak, not just Next, a lot of other psychometrics. Kalau you tengok MBTI sendiri, yang original MBTI pun ada limitations. We do not have skill set assessment yet in Next, which we hope to also include in the future. So that bila you tahu your personality, you tahu your skill assessment, it actually can combine together for you to have a better self-awareness. Okay? Similar to aptitude is actually a personality test lah, lebih kurang lah macam tu. Tapi ni lebih kepada, sebab teori yang kita gunakan adalah teori bercampur. Kita ada MBTI, kita ada Jung teori, kita ada a lot of other theories yang kita gunakan. Bukan hanya untuk tahu your personality, but also in order for us to actually understand what are your employability skills as well. What are your motivation and things like that. Kalau yang macam aptitude hanya personality sahaja. Tapi yang dalam Next ni kita ada overall. Maknanya kita tengok you punya motivation, kita tengok your employability, kita tengok you punya interest and preference profile as well. Okay, do I answer your question, Rina? Develop a similar tool to assess students' personal brand or is already incorporated in Next. Well, basically, personal brand ni, it has in a way incorporated in Next. Maknanya, for you to start charting your personal brand, you kena tahu diri you macam mana.
Personal brand ni biasanya kita kata is macam mana you portray yourself in the industry. Itu yang kita selalu cakap dalam personal brand. Contoh dalam LinkedIn. Even TalentCorp pun banyak kali dalam program kami tekankan you need to have your LinkedIn account daripada year 1 lagi. Dekat situ, walaupun orang kenal you sebagai university student year 1 dekat LinkedIn, tapi you dekat situ you dah sebenarnya chart your personal brand untuk orang kenal you. Ya, bila you nak buat personal brand, mesti you kena tahu diri you. Jadi memang dah ada that element dalam match. Tapi bukanlah memang 100% personal brand saja. You boleh gunakan semua macam results you dalam next. Ya, contohlah, if you are orang yang jenis yang enterprising tinggi dan juga social skills, social attitude you tinggi macam Kak Azreen. And I know that I love working with people and I love working. Maknanya saya suka bekerja dengan orang. Bila saya baca artikel, for example, contohnya saya ambil satu artikel yang mungkin daripada mana-mana lah yang orang-orang yang terkenal, and I put it in my LinkedIn account. Kemudian saya komen artikel tu sebab saya suka dan saya tahu apa yang saya komen. Dari situ orang akan start tengok you. Oh, okay. This article is very good. It's not about the article. It's about what are your views into the article. Jadi orang akan start tengok kat situ. In a way, you dah buat personal brand dah dekat majikan. Okay? Saya tambah sikit ya. So I think personal brand is something yang you as a person can develop from time to time. Like what we mentioned, what Kak Azreen cakap, LinkedIn, right? It's a platform where you can build up your level of professionalism. You connect with people from all over the country, the professional people. You commented on their post. You write a good post in your LinkedIn. That is also part of your effort to develop your personal branding. So dari mana-mana pun, in any situation, even dalam campus, awak sebenarnya turut sedang dalam proses meningkatkan personal brand awak. Even sekarang ni, you are asking question. You are asking question to us, and you respond to our questions in this chat. That is actually there's a part of that. You are actually developing your personal brand right now. You are making connection. Nampak tak, Rina? You are actually developing your personal brand right now because you are asking questions, right? And you respond to us that way. So bila berada dalam campus pun, when you communicate with students, when you communicate with lecturers, and you are getting visible among others, right? Dalam kelas awak bertanya soalan, itu personal branding juga, because you are making yourself be noticed by the lecturer. And kemudian dalam mungkin tahun ketiga, tahun kedua, awak melibatkan diri sebagai apa? Majlis perwakilan pelajar. That is also part of personal branding juga, because you are making yourself be there, like getting connected, getting involved in co-curriculum activities. That is also part of your personal branding. Jadi personal branding ada banyak perkara. It can happen in many ways. Even dalam campus, di luar campus. Bila contoh like two months of semester break, right? Awak bekerja. That's also branding yourself, because you are branding yourself in the industry, right? And kalau ada talk yang physical talk, like face-to-face talk dekat Dewan ke apa ke, you ask question, sama juga, it's personal branding. You are making yourself visible. So ada banyak cara. Jadi nak kata kalau ada tools untuk assess your personal branding, I think mungkin susah nak lah. Tapi it's actually developed within ourselves. Jadi bila awak buka mulut je, orang nampak dah, oh, there's something that interesting within this person. So melibatkan diri adalah salah satu cara untuk anda meningkatkan ataupun membangunkan awak punya personal branding. Kak Azreen tambah sikit. So next ni sebenarnya hanya sebab satu tool untuk anda lebih mengenali diri. Sebab sebelum you buat personal branding, you kena tahu apa you incline to. Maknanya kalau anda, macam Kak Azreen cakap banyak kali tadi, bila you buat sesuatu perkara yang memang sesuatu yang you suka, ataupun you will give energy to you, you will give your best. Maknanya anda akan buat yang terbaik, yang mana di situ orang dah nampak dah. Oh, okay, dia bagus dekat sini. Ya, jadi dekat personal brand tu, bila you nak buat personal brand, macam kita nak buat KFC, you tahu jenama KFC tu bagus sebab ayam goreng. Kalaulah KFC tu dia buat
popcorn, mesti orang tak beli. Betul? Tak kena. Sebab KFC brand dia adalah ayam goreng. Jadi contoh. Sama juga dengan anda, kalau anda seorang yang jenis social dan juga jenis yang suka ke depan, ada leadership skills untuk bekerja, your personal brand must show that I am those people who have the leadership skills. Sebab you dah tahu sekarang, I am very high enterprising, very high social. Kalau jenis you bukannya jenis yang suka bercakap kat depan ataupun jenis yang I'm not a leader, I just like to do anything to do with analytics, yang memang benda-benda yang menggunakan pemikiran, nak jadi orang yang data scientist dan sebagainya. You takkan you nak pergi portray yourself a personal branding, I can be a leader, kan? Sebab biasanya orang yang data scientist ni dia jenis lagi suka yang introvert sikit, yang suka bekerja untuk sesuatu strategic thinker dan sebagainya. Dia mungkin boleh pergi kepada business development dan sebagainya. Mungkin orang yang tinggi enterprise ni boleh pergi ke sales contohnya. So you need to know that. Okay, ada soalan lain daripada Zue. Hai Zue. Soalan dia berbunyi begini ya. I am in the wrong path. Interesting question. Okay, we got this a lot, Zui. Okay, and it is interesting. Okay, one thing adik-adik kena faham, next profiling bukan tools untuk adik-adik mengatakan, I rasa I dalam salah bidang. Tidak. Tetapi, apa yang digunakan dalam next profiling, sekiranya adik-adik buat satu bidang, contoh macam Kak Azreen bagi paling simple lah. Adik-adik jenis yang tak suka buat engineering lah contohnya. Sebab engineering ni more inclined to machine contoh. Ada orang, banyak kawan Kak Azreen yang mana dia suka bercakap dengan orang lain tapi dia buat engineering, dia kena duduk dekat mesin, dekat pelantar minyak dan sebagainya. Ya. However, apa yang kita selalu cakap is one thing. Contohnya engineering, kenapa Kak Azreen selalu engineering? Sebab selalunya mudah. This is what happened to my friend, even my friend. Dia buat next, dia tahu dia jenis yang enterprising and social skill sangat tinggi. Ya, orang yang buat engineering biasanya dia akan sangat tinggi daripada segi macam conventional, yang analytics dan sebagainya. Ada dua different personality. Tapi dia kata, Azreen, I think I'm in a wrong field. I said, no. Whatever that you dah masuk dalam field tu, you get the best out of it. Kalau you dah buat engineering, sebab you gain engineering, tetapi engineering tu is not just one focus ataupun one path. You dah dapat engineering punya ilmu. You are in the field of engineering. You hold a scroll of engineering in mechanical or whatsoever. Tapi you jenis yang suka bercakap. You gunakan ilmu engineering you ni untuk buat sales engineering instead. Faham tak maksud Kak Azreen? Meaning that you are never in a wrong path. You can always bring back the path with whatever that you have. Contohnya, kalau you dah buat engineering, you tak suka duduk mesin, tak apa, you buat je engineering sampai habis, kemudian you tahu you're inclined towards sales because my enterprise is very tinggi, I will do sales engineering. So you're actually using both of your skills. It was never to show you that you are actually in the wrong path. You just need to understand more so that you can work around whatever that you have right now. Ingat tak bila Kak Azreen cakap next, assess your overall situation, holistic. Maknanya bila you dah ada dalam satu bekas, macam mana you nak work within that bekas in order for you to get whatever that you like. There's always a way. This is just for you to understand yourself. Okay. Just adding from Kak Azreen. Zue, yeah, that's a very good question, and thank you for that. This is sharing from my own experience, right? Zaman saya dulu tak ada next. Belajar dulu, like few long time ago, we don't have this profiling tools. But deep down in my heart, because I was studying finance, I was studying majoring in finance, international finance in my university. Deep down in my heart, I don't like numbers. I hate numbers. I don't like it. So, macam if I were to relate what Kak Azreen cakap, do the best out of it, right? So I did the best out of it. Even though I didn't like the subject, the course,
I don't like it, but I managed to graduate within time with a good result. So when I entered my first year in my career, I was doing risk management. Risk management is about auditing, numbers, all the whatever, risk management, mitigation, event, catastrophic related, whatever. And I hate it so much. And I didn't excel. I didn't really excel my job that time. But this is what I'm saying is that sometimes our kesedaran tu akan datang now or later. So my kesedaran about what I really wanted to do is actually come a bit later after my graduation. So when I entered my first year of my career, I was doing risk management. I hate it. And for the following year, I joined HR. HR is where you will have the opportunity to talk to a lot of people, do this kind of engagement. And I found that my interest is actually there. Because I know actually I love singing so much, but I also realized that because of my hobby of singing, I actually have this interest of talking to other people as well, like this what I'm doing now, engagement. So you see, someone from finance, I'm a finance graduate, but doing this kind of engagement like now. So don't say that you are in the wrong path, because like what Azreen said, do the best out of it, and you can actually adjust it accordingly when you are when you are there in the job later. Because who knows, maybe someday you become a very famous YouTuber like Pabi Sumitra. So who knows, right? Everybody has their own journey. So Sugu Pavitra, yes. So a lot of people actually from this to this. So it changed that without we even know. So never say that you're in the wrong path. Because ada saja benda atau cara yang kita boleh buat untuk jadi lebih baik after that. Do we answer you, Zoe? At least Snacks can assist you to bring you to the right path. Maknanya kalau you dalam satu field yang mana you rasa macam it's not inclined to you, but you can actually understand yourself better, and you can actually find ways to work around it. Okay? Okay. Kita masih ada masa lagi ke, Cik Kashfi? Ada lagi, another 15 minutes. I'm so happy that we have a lot of questions from you guys here. Yeah. So, any questions? So, actually, link yang saya bagi tadi tu betul lah kan? Betul. Okay. Okay. Waalaikumsalam, Tayyub. Okay. Yeah. Tayyub kalau nak cakap pun boleh. Boleh kot sebab semua tengah mute ni. Okay. How do we apply the government? Okay, nak jawab. Tayyub nak jadi apa, PTD ke? Might be PTD kot. Are you referring to PTD? Kalau selalunya untuk apply government jobs, generally awak kena pergi spa.gov.my. Kat situ awak kena isi borang. Lepas tu dia akan ada pilihan lah. There will be banyak pilihan jawatan-jawatan kosong. Itu kalau betul-betul nak masuk government lah. Because SPA adalah a center of application for most positions within the government punya agency. Masuk. Contoh nak masuk kementerian. Contoh nak jadi PTD. Contoh nak jadi pegawai psikologi. Contoh nak jadi pegawai IT, perkhidmatan apa semua. Semua ada dalam SPA.gov. Tapi kalau awak nak masuk government agency, there's a different thing tau. Government job, ada banyak. Dia government sama ada dalam betul-betul government atau government agency. Government agency adalah agensi yang di bawah kementerian macam TalentCorp. So kalau government job, masuk SPA.gov.my untuk apply semua. Sebab dekat situ dia dah senaraikan
jenis-jenis jawatan. Nanti kalau awak lulus, dia akan panggil interview, dia akan panggil kadang-kadang dia ada exam. Ada assessment, ada exam. Kalau PTD, ada exam. Ada assessment. Kalau yang lain tu kadang-kadang cuma interview. Tapi ada juga kadang-kadang setengah kementerian, dia orang open vacancy melalui website mereka. Ada juga. So, awak boleh pergi kat situ lah. Memang kena melalui permohonan macam tu juga. Are you referring to employability training program? Macam graduate punya. Setakat ni dulu pernah kita ada program yang kita panggil graduate employability management scheme. Dulu kita pernah buat, TalentCorp pernah buat. Tapi sekarang tak ada. Tapi ada satu program baru di bawah kerajaan yang dipanggil Penjana Kerjaya. Penjana Kerjaya adalah program di bawah Perkeso. Dan di bawah Perkeso ini adalah program yang akan buat place and train. Orang masuk, place, lepas tu dia train. Dia akan hantar ke mana GLC yang berkaitan. Mungkin saya tak pasti dari segi company. GLC sahaja ataupun dia buka juga kepada MNC ke, SME ke. So awak kena find out lah. Nama dia Penjana Kerjaya. Penjana Kerjaya di bawah Perkeso. Ada juga program di bawah KBS yang kita panggil program perantisan, tapi itu masih dalam perbincangan. Ada juga yang kita panggil Generate di bawah HRTF. Ada banyak program yang awak boleh explore. Tapi sekarang untuk masa ini belum ada lagi. Kita pernah buat, tapi sekarang dah tak buat. Mungkin masa akan datang, insyaAllah ada. Okey Tayyub. Oh, ada. Kita memang ada buka internship. Kalau Rina berminat, boleh pergi dekat kita punya website, ada email untuk hantar resume. Sebab kami macam graduate and emerging talent department, kita memang selalu ada intern lah. Boleh hubungi kami lah di TalentCorp. Okay, thank you Rina. Ada lagi tak soalan? Right. Where can I find list of MNCs related to TalentCorp? Related in what sense, Tayyub? Partner companies. Partner. Oh. Partner melalui kalau nak tengok list syarikat yang ada kaitan dengan TalentCorp, tu boleh pergi dekat website kita SIP, Structured Internship Program. Kalau dekat Structured Internship Program tu awak boleh lihat di bahagian SIP endorsed companies. Tapi yang dalam tu bukan semua MNC lah. Dia bercampur. Awak boleh lihatlah jenis-jenis syarikat yang memang related to us dari segi program. Kalau pergi dekat website kita pun ada program yang kita panggil My ASEAN Internship. Yang itu kita boleh tengok juga jenis syarikat yang pernah terlibat intern daripada program tersebut. Cuma kita tak ada spesifik site yang mengatakan ni company memang related to us. Tapi kena tengok melalui program lah. Macam structured internship program memang ada syarikat-syarikat tapi bercampur. Dia tidak hanya spesifik untuk MNC, dia open to all. Lain-lain itu saja. Sebab kita punya kerjasama ni dia dari masa ke semasa. Jadi kita tak ada target spesifik untuk kita nak rujuk ini syarikat yang terlibat dengan kita tadi. Okey Tayyub. Alright. Welcome. Ada lagi soalan? Soalan terakhir kot. Yeah. Maybe the last question. Baguslah pagi ni punya session. 10 minit lagi. Banyak soalan. Terima kasih semua.
Dari kita, Kalau tak ada lagi, kami akhirlah kami punya sesi pada pagi ni. baik. Ya Tuan Kashfi. Oh ya, thank you very much. Jadi daripada kami, terima kasih kepada pihak USM yang telah memberikan kami ruang dan peluang untuk bersama dengan para pelajar pagi ini. And thank you very much to all students yang hadir. Anda Yeah, semua awesome. we end up dengan about 240 participants. Thank 240 ya. you. 240. Mungkin boleh buat lagi lah secara fizikal kot nanti. InsyaAllah. Nanti dah boleh masuk USM, kita jemput lah insyaAllah. InsyaAllah boleh. Sebab Just yang ini pertama kali untuk Northern punya universiti. Harap kita boleh buat lagi lah masa akan datang. InsyaAllah. A lot of info. Just to ponder some word yang kita dapatkan, yang mana kalau kita tak, actually saya nak buat kesimpulan lah. Yang saya dapatkan tadi yang boleh kita ingat sampai bila-bila, which is profiling tools yang ada dengan TalentCorp, and of course it is free, so why not kita grab opportunity itulah. And bear in mind kita ada student stages, first year for self awareness, second year for market aware, third year for personal brand, and fourth year for industry ready. Last but not least, thank you very much to Mr. Andi and Puan Azreen. InsyaAllah there will be a huge number after this. Why not keep on participate with us, grab the opportunity. InsyaAllah USM will always provide the best for all. Again, thanks for listening, and I'm sure will be more session lah. Seperti dengan Puan Azreen, Kak Azreen Once again, thank you very much. Stay tuned, and this session will be recorded and uploaded in our HDC YouTube channel, insyaAllah. Alright, thank you. For all in all, thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya semua. All the best. Tahniah USM. Baik. Thank you very much. Successful event. Thank you. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Goodbye everyone. Take care.